Hello guys, welcome back to video sharing belajarku. In this video, we're going to learn together about skill 26, use parallel structure with comparison. So this is the last materials in problems with parallel structure. Materi terakhir di pembahasan tentang problems with parallel structure. Kalau kita membicarakan tentang comparison, sebenarnya pernah dibahas bareng di skill 19 ya, teman-teman. Nanti bisa cek di video skill 19. Kalau di skill 26 ini, yang mau di point out itu adalah tentang parallel structure-nya atau kesetaraan dalam kalimatnya. Jadi yang kita lihat itu kalimat ini dalam bentuk yang setara, menggunakan comparisons. When you make a comparison, you point out the similarities or differences between two things, and those similarities or differences must be in parallel form. Jadi intinya karena dia comparison, dia harus bentuknya sama. Jadi namanya paralel kan ya setara, equal, sama ya. You can recognize a comparison showing how two things are different from the than or the more than. Jadi kalau di comparison itu nggak hanya pakai more than, juga bisa pakai than, nanti juga ada lagi yang lain. My school is further than your school. Jadi di sini pakai ya, than. Yang di compare itu apa? Itu harus sama bentuknya, teman-teman. Kalau dia komparasinya dia pakai kata benda. Kalau dia komparasinya pakai bentuknya frasa misalnya, ya bentuknya sama. Kalau misalnya dia komparasinya pakai klausa, ya berarti kita juga harusnya bentuknya sama. Kayak ini misalnya ya, what is written is more easily understood than what is spoken. What is written sama what is spoken. Nah, itu kan juga bentuknya nggak sama kayak my school, your school, walaupun sama-sama noun ya sebenarnya. Nah, a comparison showing how two things are the same might contain as, or expressions such as the same as, or similar to. Jadi selain pakai more than, than, kita bisa pakai as, atau pakai the same as, atau pakai similar to. Their car is as big as a small house. Renting these apartments costs about the same as leasing them. Jadi bentuknya pakai ing, ya kita sama pakai ing. Sebenarnya sama-sama benda semua sih, cuman tinggal bentuknya aja nih. Benda kan macam-macam, ada kata benda, ada frasa benda, ada klausa benda gitu ya. The work that I did is similar to the work that you did. Itu kan klausa ya. Nah, jadi beda. Nah, makanya bentuknya dibuat harus setara. Sesetara mungkin gitu kan. Sekarang kita lihat ringkasannya. The following chart outlines the use of parallel structures with comparisons. Ada more than, than, less than, as, the same as, sama similar to. Dan bentuknya harus sama. Sebenarnya kalau di comparisons kan pastinya pakai benda ya, karena yang dibandingkan kan benda sama benda. Cuman bendanya ini kan macam-macam. Ada yang kata benda, ada yang frasa benda, ada yang klausa benda. Ya seperti yang di contoh sebelumnya tadi ya, ada yang pakai ing, sama pakai ing. Ada yang pakai klausa, ya pakai klausa juga gitu ya. Semoga cukup jelas. Sekarang kita langsung latihan soalnya. Mari kita lihat nomor 1. His research for the thesis was more useful than hers. Jadi ini sudah sama-sama pakai kepemilikan his research sama hers. Berarti kan udah sama ya, sama-sama milik ya teman-teman. Terus nomor 2, kenapa dia incorrect? Dining in a restaurant is more fun than to eat. Yang satu pakai ing, satunya kok pakai to infinitive. Harusnya kan dia dibuat sama ya, teman-teman. Harusnya pakai eating. Nah, eating gitu ya, harusnya. Sekarang kita ke nomor 3. Benar atau salah? I want a new secretary who is as efficient as the previous one. A new secretary who is as effective as the previous one. Berarti dia udah sama ya, sama-sama benda kan guys? New secretary and previous one, so it's correct. Gitu ya, karena ada adjective noun, new secretary, adjective noun, previous one. Number 4, what you do today should be the same as did yesterday. Ini kelihatan sih. What you do. Ini langsung pakai kata kerja, did. Jadi tidak sama dong gitu ya. Jadi nomor 4 ini incorrect. What you do today should be the same as what you did. Harusnya kan gitu. Jadi tinggal tambahkan what
you did yesterday di sini gitu ya. What you did di sini ya. Nah, what you did yesterday gitu. Number 5, this lesson is more difficult than we had before. Nah, ini juga sama nih, nggak setara. Karena ini yang dibandingkan kan these lessons. Sedangkan setelahnya langsung we had before. Jadi harusnya this lesson is more difficult than the lesson we had before. Bisa seperti itu misalnya. Atau bisa pakai the one we had before gitu ya. Boleh. Number 6, you have less homework than they do. You have, ada subjek kata kerja dan they do. Udah benar kan? Sama kan guys? Sama ya teman-teman. You have less homework than they do. Jadi udah sama. Number 7, what you do has more effect than what you say. Ini juga sama ya. What you do has more effect than what you say. Berarti kan sudah setara. Sudah sama. Bentuknya ada what you do, what you say. Number 8, music in your country is quite similar to my country. Apanya gitu ya? Music in your country is similar to music in, cuma tinggal tambahin aja gitu ya. Music di sini in my country. Jadi harusnya begitu. Ini nggak setara. Number 9, the collection of foreign journals in the university library is more extensive than the high school library. Ini juga nggak setara ya teman-teman. Karena yang di-compare itu kan collection ya. Collection of foreign journals. Di mana? Di university library sama di high school library. Nah di high school library itu apa? Harusnya kan juga ada the collection of foreign journals misalnya. Atau singkatnya bisa bilang the one in the high school library gitu ya. Jadi nomor 9 salah. Last one. How to buy a used car can be as difficult as, ini juga sama sih. How to buy sama buying. Ini kan nggak setara ya. Satunya pakai how to buy, satunya pakai buying. Jadi langsung aja pakai buying a used car can be as difficult as buying a new car. Baru setara. Nah, jadi intinya di problems with parallel structure, kita harus menyetarakan, menyamakan struktur. Pakai penghubung apa? Apakah dia pakai correlative conjunctions yang ada both and, neither nor, atau dia pakai coordinate conjunctions yang pakai dan, tetapi, atau dia di compare, dibandingkan. Itu juga harus sama gitu ya. Oke, semoga cukup jelas teman-teman. Jika ada pertanyaan, saran dan kritik, boleh tulis di kolom komentar. Jika ada salah dan kurangnya mau dimaafkan. Thanks for watching and don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.